Dr. Vinod Thomas. Am I audible? Yes, you are. So sorry about the technical hitch. Good morning to you all. President of the function and convener of the Syndicate Standing Committee on Academics and Research, Dr. Vinod Kumar Jacob. Honorable Vice Chancellor, Dr. Saji Govinath, who will be inaugurating the student induction program of the university. Members of the Legislative Assembly, Sri I.B. Sadish MLA, Advocate K.M. Sachindev MLA, distinguished syndicate members, fellow statutory officers of the university, faculty colleagues at all the affiliated colleges, and most importantly, the stars of today's show, the bright and eager first-year students of APJ ABDUL Kalam Technological University. I am honored to speak to you and welcome you all on this momentous occasion as we gather to kickstart the academic journey of the academic year 2023-24. Today marks the beginning of a new chapter in the lives of these young minds who have embarked on a journey of discovery, growth, and transformation. As we welcome them to our university, we also welcome them to a world of infinite possibilities where their aspirations and dreams can take flight. Our university, named after the visionary scientist and former President of India, Dr. APJ ABDUL Kalam, embodies his spirit of curiosity, innovation, and excellence. Dr. Kalam once said, dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts, and thoughts result in action. Today, we encourage our new students to dream big, for it is these dreams that will fuel their academic pursuits and shape their future. As we move forward into the academic year, I would like to stress the importance of dedication and perseverance. The road ahead may not always be rosy, but it is through challenges that we grow the most. Every obstacle is an opportunity to learn, to adapt, and to emerge stronger. I urge all students to embrace these challenges with open arms, for it is in overcoming them that they will truly discover their potential. The student induction program has been designed to ensure the ease of transition from your schools to professional colleges. All attempts will be made to provide you with an overview of the academic environment, campus facilities, and the expectations of college life. A few of the sessions will be centrally organized by the university, and the majority of the sessions will be organized by your colleges. The induction program will include sessions on curriculum, course structure, and academic regulations so that you will be able to understand what to expect in terms of coursework and assessment methods. Soft skills, personality development, and proficiency modules for English, mathematics, and computer programming will be organized by the individual colleges. The university is organizing sessions that will discuss roadmaps for undergraduate students, road safety aspects, sessions on the ill effects of substance abuse, sessions on mental health, etc. Let me move on to my designated role in this function, which is to welcome everyone to the inaugural function of the student induction program. I welcome the president of the function, Dr. Vinod Kumar Jacob, syndicate member and convener of the Syndicate Standing Committee on Academics and Research, to this function. I welcome our Honorable Vice Chancellor, Dr. Saji Govinath, an eminent academician and administrator who provides exemplary leadership to our university with his great vision and who will be inaugurating this function. I welcome Sri I.B. Sadish MLA and Advocate K.M. Sadish MLA who will offer felicitations in this function. I also welcome the syndicate members Advocate I. Saju, Dr. P.O.J. Leba, Dr. Jamna B.S. and Dr. Venugopalji to this function. I welcome my fellow statutory officers, Dr. A. Praveen, Registrar of the University, Dr. Shalij P.R., Dean Research of the University,
and Dr. Anandarashmi, Controller of Examinations, to this function. I welcome all my esteemed faculty colleagues at the affiliated institutions to this function. In closing, I would like to extend my heartfelt congratulations to all the new students for choosing their colleges as the platform their educational pursuits. Remember that your dreams are the compass that will guide you on this remarkable journey. Stay curious, stay determined, and keep dreaming, because in the world of Dr. Kalam, you have to dream before your dreams can come true. I wish you all success in your academic endeavors. Let us embark on this academic adventure together, united in pursuit of our knowledge, innovation, and excellence. Welcome once again, and let the academic year 2023-24 be a chapter of growth, achievements, and unforgettable experiences. Thank you, and may your years at the university be of limitless possibilities. Jai Hind. Thank you, sir. Now I invite Dr. Vinod Kumar Jacob, sir, Syndicate member and convener of the Syndicate Standing Committee on Academics and Research, to deliver his presidential address. Honorable Vice Chancellor of APJ ABDUL Kalam Technological University, Dr. Paji Gobinath sir. Honorable members of Syndicate, Dr. P.K. Biju, Professor P.O.J. Lebba, Advocate Sachin Dev MLA, I.B. Sadish MLA, Dr. Venugopal, Professor Sanjeev, Dr. Jamuna, Registrar of the University, Dr. Praveen, Dean Academics, Dr. Vinu Thomas, Dean Research, Dr. Shalij, Controller of Examination, Dr. Anantalakshmi, other distinguished officials of APJAKTU, respected principals, faculty advisors, and other staff members, and my parents and my dear students. A warm welcome, one and all. A warm good morning to one and all. At the outset, let me congratulate the students who secured admissions in various engineering colleges across Kerala affiliated to APJ Abdul Kalam Technological University. Let me also welcome one and all to APJAKTU. You may be aware that you are the 9th batch. The inception of KTU was on 2014, and the first admission, all the colleges affiliated to other universities in Kerala, all the engineering colleges, got affiliated to APJAKTU on 2015, and you are the 9th batch. Let me give a brief overview of the academics which you have to carry out in your BTech program. BTech program, as you all aware, it's a 4-year degree with 8 semesters. And the maximum duration of the course is 6 years. Though it is 4 years, you can extend if any backlog or anything happen in between. So you have a chance of another 2 years, but definitely you have to complete within 6 years. You should keep in mind. And the minimum working days per semester is 72. And generally, I can say that there are 6 theory papers plus 2 labs practicals in a semester. And 1 lecture or tutorial means it is 1 credit. Tutorial is as good as lecture, but for the design and problematic paper, you will be having a tutorial hour. And 1 is equal to 1 credit. So if there are 3 hours per week, it is a 3 credit course. Okay. 1 to 2 hours of lab session means 1 credit, and 3 to 4 hours of lab session means it is 2 credits. And totally, in 8 semesters, you have to
acquire 160 credits plus 2 credits for the activity. Activity in the sense means there will be certain designated activities which will be given by the university, and through the faculty advisors and all, you will be able to know it. And per semester there can be 15 to 25 credits, and the medium of instruction, of course, is English. And there is a good faculty advisor system in the colleges, in the institutes, which is a parent after parent system. You have an academic calendar, exam calendar provided by the university, and the college is supposed to strictly adhere on it. And all the academic activities will get audited. There is a mechanism called Internal Quality Assurance Cell, IQAC, headed by a senior professor in the college. So they will audit the process of teaching learning, the syllabus coverage, the exam, the question paper, the result, everything will be analyzed, and it will happen twice in a semester. And there will be an external audit, so that will be directly done by the university regarding all these activities. And the end semester exam usually during May, June, and November, December. Your exam is supposed to be November, December, but as you all aware, there is a lag. So the exam may happen, the odd semester exam may happen in January, and the event semester will be on June, July. Okay, and from this year onwards, there is a happy news for you. Usually, the exams will happen for odd semester only during odd semester, and for event semester only during event semester. Now, the entire 1 to 8 semesters exam will happen during the next coming 2024 January, and so on. എല്ലാ എക്സാമിന്റെയും കൂടെ എല്ലാ എക്സാമും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. അതായത് S1 മുതൽ S8 വരെ. ഇതുവരെ S1, S3, S5 നടക്കുമ്പോൾ, S7 നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ എക്സാംസ് മാത്രമാണ് എഴുതാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. സപ്ലിമെന്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ സപ്ലിമെന്ററി അതുവരെ ഒരു വർഷക്കാലം കാത്തു നിൽക്കണമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 6 മാസത്തിനകം കൂടുതൽ എക്സാംസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഫോർ ദ പേപ്പർ, തിയറി പേപ്പർ, there are 2 components. One is end semester exam component, that is out of 100, and 50 for the continuous internal evaluation. And the continuous internal evaluation goes like this. For the attendance, there is 20%, test 50%, assignment or classwork or course project 30%. So attendance 20%, it is a must. 75, you are eligible to register for the exam only if you acquire a minimum attendance of 75%. അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ കയറുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരും. പക്ഷെ അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ലാതെയും ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. ആൻഡ് ദർ ഇസ് അനദർ തിങ്, ദർ ഇസ് അനദർ വാർണിംഗ് that starts from this year onward. നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാർക്ക് ചേച്ചിമാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. To get promoted to S5, you should earn a minimum of 21 credits from S1 and S2. S1 and S2 ആകെ 38 ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ളതിൽ 21 ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് തേർഡ് ഇയറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ഫോർ ദ ഫോർത്ത് ഇയർ S7, 47 credits you have to earn from S1 to S4. And there is a provision for break-off study. Like apart from the illness condition and all, to promote your startup venture and all, or incubation and all, in case a student has a bright idea and would like to initiate a startup venture or develop a product, he will be given permission for the break-off study. But you have to take from the university, permission from the university. And the break-off study will be given for internship leading to an employment. And the employment, the minimum salary should be 6 lakhs. Okay. And you can utilize if you want. Break-off study edukkanam ഞാൻ പറയില്ല. But we have a very good ecosystem in Kerala for startup venture. The student, the engineering student, should utilize it. Kerala's slogan, you may be knowing, knowledge economy through knowledge society. വൈജ്ഞാനിക സമൂഹത്തിലൂടെ വൈജ്ഞാനിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മുദ്രാവാക്യം തന്നെ. ആ മുദ്രാവാക്യം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അന്വർത്ഥമാക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. And in the academics, coming back to the academics,
you have a provision for minor engineering. എനിക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നില്ല വേണ്ടത്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലായിരുന്നു വേണ്ടത്. അപ്പൊ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഒരു മൈനർ ഡിഗ്രി കൂടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനൊപ്പം എടുക്കാൻ കഴിയും. മെക്കാനിക്കലിന്റെ കൂടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഏത് ബ്രാഞ്ചും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു മൈനർ ഡിഗ്രിക്ക് പോകാം. And the registration of minor starts from third semester onwards. And totally, you have to earn 20 credits. Out of that, 12 credits from the respective basket. Means if it is computer science, the respective courses from 12 credits courses you have to take. And another 8 courses, again related to computer, if it is computer, from relevant MOOC course. MOOC course means massive open online course. That too will be given by the university. ഏതൊക്കെ MOOC courses എടുക്കാം എന്നുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയും. So there is a possibility for you to acquire minor degree along with your regular degree. And another opportunity is BTech honors. For the BTech honors, after completing the 8th semester, you should have a CGPA of 8.5 or high. And the registration can be along with the 4th semester. Here too, you have to acquire 20 credits. Out of that, 12 credits can be from the MOOC elective courses. Elective courses probably may be a new terminology for you. So from third year onwards, you have elective. We call it as core and elective. Certain core papers are there which you definitely have to take. Elective papers, you should do it because you have to complete 6 theory papers. And the elective, you have a chance. So you can say this paper I don't want. There is a provision for that. Okay. And 12 credits from the honors elective. Honors elective is a tougher subject or will have tougher subjects than usual elective. കാരണം കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. And the remaining 8 through MOOC course or again through elective course, and you have to do mini projects in both the cases. So this is a brief outline regarding the academics of BTech. I think elaborate on this will be given in the following sessions. I hope so. And suppose someone asked me, which is the best happening place? I would say definitely it is campus. My humble appeal to the students is, you need not to wander here and there in search of happening place. The college where you study is the best place. Why? Because the first objective for you being a student is to study, you have adequate facility in your campus, adequate facility in your college to acquire the theoretical background. You will get practical exposure. And learning does not mean that it is confined to classrooms. You have enough opportunities. You have extracurricular activities, co-curricular activities, technical festivals, arts festivals, various competitions, hackathons. There are lot many facilities you have during the 4 years. Apart from all, there is a common saying, money is a small coin, health is a big coin, love is a lucky coin, relationship is a sweet coin, and friendship is a gold coin. അതെ, വലിയ ഒരു സൗഹൃദ വലയം ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ നിൽക്കുന്ന ഈ 4 വർഷക്കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഇടം കൂടിയാണ് പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമ്പസുകൾ. ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ പറയാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയും. ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളുമാരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നിങ്ങളാണ്. ഒരു സംശയവും കൂടാതെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, നിങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പരസ്പരം നോക്കുന്നുണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും, എനിക്ക് ഇത്തിരി കളർ കുറവാണ്, എനിക്ക് ഇത്തിരി ഹൈറ്റ് കുറവാണ്, അങ്ങനെ പല ജാതി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകും. അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം ദിസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഏജ് ഇൻ ലൈഫ്, ദിസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പീരിയഡ് ഇൻ ലൈഫ്. എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ പുറകോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ കഴിയുന്നു. നമ്മുടെ ഹോണറബിൾ വൈസ് ചാൻസലർക്ക്, MLA മാർക്കും മെമ്പേഴ്സിനും, നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഫീസേഴ്സിനും, നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തോന്നും, ഒന്ന് ആ പഴയ ബാല്യകാലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നു. ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇതെന്ന് ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയും. ഇതിൽ യു മേ ഹാവ് സർട്ടൻ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ വരാം, ബട്ട് നീഡ് നോട്ട്. അത് വേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇൻ യുവർ
hand, you have 5 fingers, and the 5 fingers are distinct and they have different role. You may agree with me. But if you want to hold something, we'll be doing like this. See, the size is almost similar. കൈ നമ്മൾ ചുരുക്കി ഒരു സാധനം എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ കൈ വിരലുകളുടെ സൈസ് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ജാതിമത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി വർണ്ണവർഗ വിവേചനമില്ലാതെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒന്നും നോക്കാതെ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ഈ 4 വർഷം നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആയി ജീവിക്കുകയും നല്ല പ്രൊഫഷണൽസ് ആയി പുറത്തോട്ട് വരികയും ചെയ്യണം എന്നാണ് എന്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം. അത് അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. സ്റ്റിൽ ബീങ് സക്സസ്ഫുൾ ഈസ് വെരി ഹാർഡ്. യു വോണ്ട് ഫൈൻഡ് application for every subject you study. You won't click with every teacher that you have. Not every homework or assignment will seem completely relevant to your life right at this minute. And you won't necessarily succeed in everything the first time you try. You become good at things through hard work. You are not a varsity athlete the first time you play a new sport. You don't hit every note the first time you sing a song. You got to practice. The same principle applies in your studies too. You may have to do a math problem a few times before you get it right. You may have to read something few times before you understand it. You definitely have to do few drafts a paper before it is good enough to handle. Don't be afraid to ask question. Confucius said, the man who asks a question is a fool for a minute. The man who does not ask is a fool for a life. ഒരു മനുഷ്യൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സെഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ മടിക്കും എണീറ്റ് ചോദിക്കാൻ. ഒരു കാരണവശാലും മടി വേണ്ട, എഴുന്നേറ്റ് ചോദിക്കണം. ആ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ റെക്കൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണുന്നത് ഒരു മണ്ടനായിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ചോദ്യം ചോദിക്കാത്ത ഒരാൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മണ്ടനായി ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ്. Keep asking questions. Don't be afraid to ask for help when you need it. Asking for help is not a sign of weakness. It is a sign of strength because it shows your courage to admit that you don't know something and that it allows you to learn something from others. Challenges make you more responsible. Always remember that life without struggle is a life without success. Don't give up and learn not to quit. Please remember, there is no substitute for hard work. Let me once again say, please remember, there is no substitute for hard work. എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുറെയെങ്കിലും പേർക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കുറെ ഒരു ചലഞ്ച് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോളേജ് കിട്ടിയില്ല, ബ്രാഞ്ച് ഉദ്ദേശിച്ചത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എല്ലാ കോളേജിനും ഒരേപോലെ റിലവൻസ്, എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകൾക്കും ഒരുപോലെ റിലവൻസ്, പ്രൊവൈഡഡ് യു ഹാവ് ടു എക്സൽ ഇൻ ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ അവിടെ പൂർണ്ണമായി തൃപ്തനായി ഏറ്റവും മികച്ച സ്റ്റുഡൻ്റായി പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ഏത് ബ്രാഞ്ചാണെങ്കിലും ഒരുപോലെയാണ്. ഏത് കോളേജിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്മൾ ചന്ദ്രയാന്റെ സക്സസ് കണ്ടതാണ്. എത്ര ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസിന്റെ ഏതൊക്കെ വിഭാഗം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കണമെന്ന് പലർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. കുറെ അധികം ആളുകൾ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, കേരള ഈസ് ഗിവിംഗ് ദ ബെസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിൽ 70% കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്ന എഡ്യൂക്കേഷനേക്കാൾ മോശമാണെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകുകയാണ്, തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ മൈഗ്രേഷൻസ്. 70% അങ്ങനെയാണെന്നാണ്. കേരളത്തിൽ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ബെസ്റ്റ് general education, you are getting the best higher education. കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. And you know, Kerala's inclusive development model is world over acclaimed. And the talent pool we have in our state, believe me or not, you would not find this diversity anywhere in the country. അത്ര മികച്ചതാണ് നമ്മൾ. കേരളീയ സമൂഹം പബ്ലിക് ഫണ്ട്, ഒരു സർക്കാർ എയ്ഡഡ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി ഉൾപ്പെടെ ലക്ഷങ്ങളാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. So you should give back to the state.
അത് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കും വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ കോളേജുകളിൽ ഒത്തുചേർന്നവരാണ്. സംസാരത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലുമെല്ലാം അന്തരമുള്ളവരുണ്ടാകാം. നീരൊഴുക്ക് നിലച്ച നിലാനദിയുടെ വിരുമാറിൽ പൂത്ത് വെൺമേഘ തുണ്ടുപോലെ വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന ആറ്റുവഞ്ചി പൂക്കളെ പോലെ ക്യാമ്പസിൽ ഒത്തുചേരാൻ അവസരം കിട്ടിയവരാണ്. അക്ഷരപ്പൂട്ട് തുറന്ന് അറിവിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് ഒരേ മനസ്സായി ചിറകടിച്ച് പറക്കേണ്ടവർ. വിശക്കുമ്പോൾ പാതയം തുറന്ന് ചോറും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിത്തീയലും കടുമാങ്ങയും തേങ്ങ ചുട്ടതും എല്ലാം പരസ്പരം പങ്കിടേണ്ടവർ. അസൈൻമെന്റിലും ട്യൂട്ടോറിയലിലും അതുപോലെ തന്നെ റീൽസിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും എല്ലാം സൗഹൃദം പങ്കുവെക്കേണ്ടവർ. അതിന് കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ സൗഹൃദത്തിന്റെ ലോകം കൂടെയാണ് ഈ കലാലയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒടുവിൽ അധ്യയന പർവം പൂർത്തിയാക്കി ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്നും കൂട്ടായി ഈ സൗഹൃദം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണം. ഇതാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത്. ഈ സൗഹൃദമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിത അവസാനം വരെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിൽ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഒരു ശരാശരി ഒരു സാമ്പ്രദായിക കൺവെൻഷണൽ എഞ്ചിനീയറായി മാത്രം മാറാതെ സർഗാത്മകത നിറഞ്ഞ എഞ്ചിനീയറായി സർഗാത്മകമായി നിങ്ങളെ യൗവനത്തെ മാറ്റിത്തീർക്കാനായി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇടയാകണം എന്നാണ് വിനീതമായ എന്റെ അഭിപ്രായം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹെലൻ കെല്ലറെ കുറിച്ച്. ഒരു പ്രശസ്തയായ അമേരിക്കൻ ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ്. ഹെലൻ കെല്ലർ വാസ് ബ്ലൈൻഡ്. Once she was asked, what is worse than blind? She said, with eyes but without vision. Yes, കണ്ണ് ഉണ്ടായിട്ടും കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്തതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്നാണ് ഹെലൻ കെല്ലർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുതന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. Think out of box, make a sea change in your activity and go ahead with vision. Success will be always with you. All the best. Thank you so much. Thank you, sir, for a wonderful presidential speech. Now I invite our Honorable Vice Chancellor, Dr. Saji Gobinath, sir, to inaugurate the event and address the students. Good morning, Namaskaram. Honorable President of the function, Professor Dr. Vinod Kumar Jacob, Convener, Syndicate Standing Committee on Academics and Research. Honorable members of Syndicate, Honorable MLA Sri I.B. Satish, Honorable MLA Advocate K.M. Sachindev, Professor Dr. P.O.J. Lebba, Dr. Venugopal, Advocate I. Saju, my colleagues, Dr. Vinu Thomas, Dean Academics, Dr. Praveen, Registrar, Dr. Shalij, Dean Research, Dr. Anandarashmi, Controller of Examination, other colleagues in KTU, principals, deans, faculty and staff of various affiliated colleges, some of the parents who are attending this function, and the incoming students of 23-24 batch. At the outset, let me congratulate to 20,000 odd students who are joining various programs of APJ Abdul Kalam Technological University today. And let me wish you a very great professional journey which is starting today. It's my privilege to inaugurate this student induction program for the 9th batch of BTech and also for the other courses like BDES, BVOC, BARC, and BHMCT.
I'm sure that most of you sitting here have chosen the field of engineering by choice. You must have struggled last 2 years through the entrance examination. We also had COVID in the early period, and then came out victorious. Most of you must have got the branches, institutions which you love to have. But I'm sure that some of you may have selected engineering because maybe your parents or maybe the peers or someone else have actually sort of compelled you to take that. But I think you are actually taken a right decision because you are joining a program at a very, very opportune time. ഏതൊരു സിനിമയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ലോകത്തിന്റെ സ്പന്ദനം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരുപക്ഷെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ലോകത്തിന്റെ സ്പന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു അതിശയോക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല. കാരണം if you look around right from your home or the place we are sitting now, the vehicle you came, the mobiles you use, അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ആയാലും എന്തിന് even the medicine and the vaccine which you had, which helped us to stay alive when the pandemic hit us, all of them have got a great engineering component over there. ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. മിക്കവാറും കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടായിരിക്കും we can actually say the golden age of engineering എന്ന് പറയാം. That is a time where lot of inventions have happened, lot of innovations have happened, lot of new products and services have come up, which actually made our life far, far better than what it was just 100 years back. Now, as you start your journey to become a professional engineer, let's look back and say that so far, we have only used what others have given us. You have actually started consuming what others have given us. We have not really started developing anything by ourselves. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, വളരെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവാം, പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവാം, പലരും ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവാം. പക്ഷെ നമ്മളായിട്ട് പുതിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റോ സർവീസോ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. കുറച്ചുപേർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷെ ഒരു വലിയ ശതമാനം ആൾക്കാരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 25,000-ഓളം കുട്ടികളിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനവും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കില്ല. So my advice to you, not an advice, I'm actually giving a challenge to you, is that in the next 4 years, make it a vow that I will contribute something to the whole fraternity. Vinod Kumar sir പറഞ്ഞതുപോലെ, there is a large society around you which requires solutions, which require your talent, which requires your expertise. Can you actually start developing something through the knowledge which you are going to learn, which you have already learned, and the process which you are going to adapt yourself? നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള, നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ തന്നെയുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നടന്ന ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് MES കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ടായ ഒരു ചെറിയൊരു സംഘം കുട്ടികൾ, വളരെ ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു, 4-5 പേരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്. അവരുടെ ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട പ്രോബ്ലംസ്, അതിലൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഡ്രെയിനേജിൽ ഇറങ്ങി ആൾക്കാർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നതാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ വഴിയിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓട പൊട്ടി ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂക്കുപൊത്തി നടക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഓട പൊട്ടി ഒഴുകുമ്പോൾ അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായി അതിൽ ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറ് തന്നെയില്ല. പക്ഷെ ഈ കുട്ടികൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. അവരുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോളജ്, അത് മെക്കാനിക്കൽ ആയിരുന്നു, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിരുന്നു, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആയിരുന്നു, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള കുട്ടികൾ, അവരുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു: എന്നെ പോലൊരു മനുഷ്യൻ ഇത്ര വൃത്തിഹീനമായ ഒരു എൻവറോൺമെന്റിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പഠനത്തിന് എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത്, ഞാൻ പഠിക്കുന്നതിന് എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത്? ആ പഠനം അവർക്ക് ഉപകാരമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലോകത്തിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വൻകിട കമ്പനിയായിട്ട് ആ 4 പേരുടെ ഉദ്യമത്തിന് മാറ്റിയത്. ഒരു കമ്പനിയായി മാറി എന്നുള്ളതല്ല, 200 കോടി രൂപയുടെ മൂല്യമുള്ള ഒരു കമ്പനി 4-5 വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടങ്ങിയെന്നതല്ല, ഉപരിയായിട്ട് കുറേയേറെ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം
അത് കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ മാത്രമല്ല, ഈവൻ വേൾഡിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസം സാർത്ഥകമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ വിനോദ് കുമാർ ജേക്കബ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടി നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അത് സാർത്ഥകമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അവസാനം ഒരു ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുകയോ ഒരു ജോലിയിൽ കയറുകയോ, ഒരുപക്ഷെ കുറേയേറെ പേര് PSC ജോബ് ആയിരിക്കും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ജോബിൽ കയറുകയോ അല്ല ഉദ്ദേശം. നിങ്ങളുടെ 4 കൊല്ലം, അടുത്ത 4 കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് 1600-ഓളം ദിനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന് നമുക്ക് മണിക്കൂറുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു സംഖ്യയായി വരും. ഈ ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഓരോ മിനിറ്റിലും എനിക്ക് എന്ത് എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നത് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരാൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അങ്ങനെ മാറുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനെയാണ് APJ അബ്ദുൽ കലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കരുതുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കുറേയേറെ പേര് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും, നിങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും, നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കിട്ടുമെന്നുള്ളതിനും ഒരു സംശയവുമില്ല. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു, അതായത് നമ്മളൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഗോൾഡൻ ഏജിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വെയർ ചെയ്യുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ക്ലോത്തുകൾ, നിങ്ങൾ ഇന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ഇതെല്ലാം അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്നോവേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അതിന്റെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങുന്നത്. യു ആർ ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ടിങ് യുവർ education at a time when there is an inflection point happening in the world of engineering as well as in the country and in Kerala itself. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റിലുള്ള ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഇതൊരു 4ാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന്റെ കാലമാണെന്ന്. ഓരോ വ്യവസായ വിപ്ലവങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു. 1ാം വ്യവസായ വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത്, we used to speak about electricity, locomotives, steam engines and things like that. That is a time when Europe actually became prominent. യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങൾ, യൂറോപ്പിലെ പ്രദേശങ്ങൾ ലോക പ്രശസ്തമായി. ഒരുപക്ഷെ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും മറ്റും വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഈ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നഗരം ചെറിയൊരു നഗരമാണ്. ആ നഗരം ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചതാണ്. കാരണം അവിടെ ആയിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. തുണി വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി വാസ് actually concentrated in that particular part of the world, and that actually created a lot of wealth for people around that. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത 2ാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗും ജെറ്റ് എഞ്ചിൻസും വരുന്ന മാസ് പ്രൊഡക്ഷന്റെയും ലാർജർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിവിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെയും എല്ലാം കാലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ we actually see that the American world has actually come into forefront. ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയെക്കാളും എത്രയോ പുറകിലായിരുന്ന ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു 1800-കളിലെ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലേക്ക് അമേരിക്കയെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ 2ാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിലുണ്ടായ അതിലുണ്ടായ പുരോഗതികളാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യങ്ങൾ, വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് വിച്ച് വി ആർ യൂസിങ് ടുഡേ, ദേ ഓൾ കെയിം ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ. The 3rd industrial revolution, where the electronics, the communication, the computers actually made the change in our life. That revolution started sometime in 60s and 70s and went all the way up to 2000 and on. And you have seen small countries like Korea, Taiwan, Vietnam, China. China, of course, is not a small country, but China. അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ലോകത്തിന്റെ പ്രോമിനൻസിലേക്ക് വന്നു. ഇതിന്റെ അടുത്ത തലത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, which is what we call as a 4th industrial revolution, where the AI, where the artificial intelligence, big data, synthetic biology, biotechnology, and lot of things where multiple fields are coming together. In fact, Dr. Vinod Kumar Jacob made a very important point. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ആഗ്രഹിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് biotechnology ആയിരിക്കും. You don't get disheartened, because today in the world you don't have any differentiation.
You may be a person who is doing chemistry, but you do computational drug design. You may be a person who is doing civil engineering, but you actually may be doing building information management, where you actually integrate digital with all these fields. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേൾഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. In fact, the key element of fourth industrial revolution itself is that we are actually converging the physical, digital, and the biological world. അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത മുമ്പിൽ വരേണ്ട രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയിൽ ഇന്ത്യയെ ഒരു വികസിത രാജ്യമായി അടുത്ത 25 കൊല്ലം കൊണ്ട് വളർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ്. Can we actually create new solutions? Can we actually make India leapfrog? And that can happen only through excellence in engineering. That can happen only through excellence in people like you. And I think that is a challenge for you. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങളും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോളജും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കോളേജുകളും നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. In fact, all of you sitting here are born as digital natives. You came at a time when the internet one is already there. We used to call us the primitive internet or primitive web, where you have static websites and things like that. You are not aware of a world where there was a postman who has to deliver a letter, and not a world where emails actually communicate with each other. When you went to the school, you actually started seeing how Facebook actually create relationships, how Facebook actually create linkages as the Web 2 world. Today we are moving to a Web 3 world, a Web 3 world where your own creativity can actually be expressed, where individual is actually going to be extremely significant to ensure that individuals can actually solve many of the large problems. Maybe 20 years back and 30 years back, when you see a problem around you, when you actually find an issue, that one individual cannot solve it. കാരണം അയാൾക്ക് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള റിസോഴ്സുകളോ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള നോളജോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് അതല്ല കാര്യം. Today, if you wanted to learn anything, there is enough and more information and knowledge available to you. If you want to do anything, there are resources available to you. Next 4 years, you should actually use that. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകൾ എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മളത്ര ഫോർച്ചുനേറ്റ് ആവാത്ത ആൾക്കാർ, ഇൻഫാക്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ an important point which you should understand, that only 1 out of 4 people in India can actually go to a college as on today. Our GER ratio is only 26%. 4 പേരിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് കോളേജിൽ പോകുന്നത്. So you are that lucky person, and the people who go to an engineering college is even smaller. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മുടെ അത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരല്ലാത്ത, നമ്മൾ ഈ ഭാഗ്യവാന്മാരായതിന് ഒരു വലിയ കാരണം നമ്മുടെ പേരൻസ് ആണ്. അവരാണ് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ഒന്നും ഇല്ലാത്തത്, അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലം ഇല്ലാത്ത കുറേയേറെ ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അവരാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് ഒരു പരിധി വരെ സബ്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോലും. അങ്ങനെ ഉള്ള അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇന്ത്യയെ ലീപ് ഫ്രോഗ് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ത്യയെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അടുത്ത 4 കൊല്ലത്തെ കാണേണ്ടത്. കാരണം ഒരു പഠന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. We call it as 3 key elements of education. 1, knowing. You should know. You should have a cognitive knowledge. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പല കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇപ്പൊ ഇതെന്തിനാ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്, ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താ പ്രയോജനം? പക്ഷേ the point is that every course brings you multiple type of perspectives to you, multiple type of knowledge to you. Some of them may be immediately applicable. Some of them may actually be with you for very, very long. So that is a part of knowing. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂം ലെക്ചറുകൾ, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻറ് ഡിസ്കഷൻസുകളും അസൈൻമെന്റുകളും എല്ലാം ഈ നോയിങ് പാർട്ടിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. But knowing alone will not make a person or person's education complete. If you really wanted to go to the next stage, you start doing. So whatever you know, you actually start applying it. That's basically where your laboratories will help you. Your lab experiments will help you. From a knowing part, we actually started applying to doing part. So when there is a theory is being taught,
you actually started seeing how that actually apply into the laboratories. Remember, there is a concept of experimentation. ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേയേറെ വാല്യൂകൾ കിട്ടുന്ന വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കെമിസ്ട്രി എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. എക്സ് കെമിക്കലും ഒയ് കെമിക്കലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു കെമിക്കൽ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ. That's not experimentation. That's only you are trying to test what is happening. But in an experimentation, we try combinations. Today's world, even experimentation can be done digitally without expending resources. You need to explore that. Try out new things. That's basically where experimentation happening, where doing happening. Most of your colleges actually provide you the infrastructure for doing that. The third important element, these two elements will not make you a perfect human. In fact, I think one of the earlier speakers spoke about that very importantly. At the end of 4 years, whether you get an engineering degree or not is not as significant as whether you come out as a reasonably responsible professional human being. That's more important. To be that, the third element, which is what we call as the being. So knowing, doing, and being. What is being? Being is basically where you empathize with your fellow human beings. You empathize with the right way of applying it. When you actually use a computer program or a solution, you can see that, okay, I can use this AI tool to fake. എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ വേണമെങ്കിൽ ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കത് ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വാട്സപ്പിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും നോക്കാതെ തന്നെ മറ്റൊരാൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് വ്യൂവിനൊക്കെ അലൈൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കാം. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് you are moving away from being a responsible, ethical human being. You cannot be called as a proper civilized human being as such. The being comes when I use my technology responsibly. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സുകൾ ഞാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനത് ബീയിങ് ആവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ബീയിങ് പാർട്ടാവുന്നത്. ആ ബീയിങ് പാർട്ടാണ് ഒരാളെ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനാക്കുന്നത്, ഒരു പൂർണ്ണ പ്രൊഫഷണൽ ആക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും IEDC സെന്റേഴ്സുകളും നേരത്തെ ഡോക്ടർ വിനോദ് കുമാർ ജേക്കബ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിവലുകളും സ്പോർട് ഫെസ്റ്റിവലുകളും എല്ലാം നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ നടക്കുന്നത്. ഇൻഫാക്ട് when you actually involve in an IEEE event, you involve in a Baha event, you involve in an ACM event, you involve in a Computer Society of India event, you are actually being a part of that being, where you start working with others. You started seeing there may be people around me who are not as privileged as me. Can I actually do something to help them? They may have several difficulties which can actually help using my technology which I am learning and I can learn. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണെന്ന് നമ്മുടെ പഠനം പൂർത്തിയാകുന്നത്. ആ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പഠനം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. And please make sure that learning comes only when you are happy learning it. നിങ്ങളൊരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ എൻവറോൺമെന്റിൽ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ you are not really enjoying it. Make this as an enjoyable thing. Make this next 4 years as the most enjoyable period of your life. In fact, the next 4 years are going to be the most defining period of your life. Because it is going to be the most defining period of your life, it has to be the most enjoyable period of your life. നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ 1600 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ജൂലൈ 1, 2027 നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ you should be proud saying that last 4 years I made a difference to this world. I made a difference to people around me. I made a difference in this whole system. My output has actually made the world becoming a better place. I have actually prevented a lot of people from doing wrong things. അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരും വേണം. അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഏൺ ചെയ്യും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് like what Dr. Vinu Thomas said, you have to dream. You have to dream big. You have to dream big and say that, can I really achieve it? When Vimal Govind and others saw a person neck deep in dirt, in a
in a sewage space, in a manhole, they dreamt saying that, can I actually make this person come out of that place? Can he actually clean using a technological device and lead a nice life? In 8 months, they could do that. In 8 months. Remember, these are not large companies. These are just pass out students from a college. Just like we see that ordinary people actually do in extraordinary things in the world, we have seen such small group of students doing phenomenally great job, and which has actually been appreciated by our Honorable Chief Minister first, later by Honorable Prime Minister, and at that point of time, the UN Secretary General. Remember, persons coming from a very small village in Kerala being appreciated at the global level because they have done something very, very useful for the society. More importantly, the same person who was cleaning sewage or the manhole neck deep in dirt never entered into manhole anymore, because he has a machine now. He can stand out and clean it. And I used to say that the tears of satisfaction of that particular individual, അയാളുടെ കണ്ണിലുണ്ടായിരുന്ന ആനന്ദ അശ്രുക്കൾ, അതായത് എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തെ ഒരു ഡേർട്ടി ജോബ് അല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ആ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏത് റിവാർഡുകളെക്കാളും ഏത് ഡിഗ്രികളെക്കാളും വാല്യൂ ഉള്ളതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആനന്ദാശ്രുക്കൾ ഓരോരുത്തരുടെ കണ്ണുകളിലും വരുത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയും. അതായിരിക്കണം നമ്മൾ അടുത്ത 4 കൊല്ലം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ പഠനവും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. That is something which the message for you, for all of you. And I request all the parents who are attended here to make sure that and to understand that your child is now an adult. It is no more you need to actually micromanage him or her. They have ambitions. They have their own capabilities. Allow them to do that. They have blossomed, and the colleges which they are going to study, the university they are going to study, provide them with the enough and more opportunities for them to excel. പഠനം മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പോണന്റ് മാത്രമാണ്. പഠനം കൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ ഒന്നും നേടുന്നില്ല. അതിനർത്ഥം മാർക്ക് വേണ്ട എന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ പാസ്സാവണ്ട എന്നതല്ല. പരീക്ഷ പാസ്സാവുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അതിന്റെ റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു support system കൂടി നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്. That is something which I think we need to do. And let me wish all of you to really, really dream big. Make sure that your outputs are actually going to make significant changes in the world. And like the visionary leader whose name we bear, your degree certificate we bear, the Honorable former President of India, the APJ ABDUL Kalam, said, dreams are not the ones which you see in sleep, but the things which keep you away from sleep. Let me wish that next 4 years, big dreams will keep you away from sleep, and try to achieve that. Wish you all the very best, and let me formally inaugurate this induction program. Thank you very much. Thank you, Honorable Vice Chancellor, for an incredible inaugural speech. May I now invite Professor APJ Lebba, sir, our revered syndicate member, to address the students. എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട യോഗാധ്യക്ഷൻ Dr. Vinu Thomas, Dr. Vinu Jacob, Honorable Vice Chancellor, Honorable MLAs, fellow syndicate members, deans and university officers, my dear student friends, I should say. Because ഇന്ന് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞാൻ ആദ്യമായി എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു കാലത്ത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആകാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. ആ ഭാഗ്യം ഞാൻ ഇന്നും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖല തിരഞ്ഞെടുത്ത മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കുകളുമായ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങളോടുകൂടി ഞാൻ തുടരാം. ഏറ്റവും നല്ല 2 പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റിയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലകളുടെ മഹത്വത്തെ പറ്റിയും അത് ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന മാറ്റങ്ങളെ പറ്റിയും എല്ലാം ഡോക്ടർ
നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ വിനു ജേക്കബും വൈസ് ചാൻസലർ ശ്രീ സജീവ് ഗോപിനാഥും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങളോട് ഞാൻ തുറന്നു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞ ഈ നമ്മുടെ പരിപാടികളെ പറ്റിയുള്ള, ഈ കോഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞത് പലതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് നിങ്ങൾ കാലത്തോട് മനസ്സിലാക്കും. അത് കേട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിരളേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇന്ന് ലോകം കാണുന്ന ഇന്നോവേഷൻസ്, സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആധുനിക ജീവിത രീതികളും എല്ലാം തന്നെ സാധ്യമായത് എഞ്ചിനീയർമാരിൽ കൂടിയാണ്. അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. ഇന്ന് ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളായിരിക്കും. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് എ പ്രൊഫഷൻ ഫോർ ദി ഫ്യൂച്ചർ. നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ, അതിനപ്പുറം ഉള്ള ജോലി സാധ്യതകൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ജീവിത ശൈലി, ആയിരക്കണക്കിന് ജോലികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. മിടുക്കന്മാരായി പഠിച്ചു വന്ന നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരികയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു തരികയാണ്. മിടുക്ക് തെളിയിക്കുന്നവർക്ക് അനേകം സ്കോളർഷിപ്പുകളും ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു സെമിസ്റ്ററുള്ള പരീക്ഷകൾ ബാക്കി വയ്ക്കാതെ പാസ്സാകണമെന്ന് മാത്രം. അതാത് സെമിസ്റ്ററുകളിൽ മുഴുവൻ പരീക്ഷയും പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ ചില വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ചിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ആനുകൂല്യം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതല്ല. ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ മുൻ ബാക്കി ഇല്ലാത്ത പാസ്സായവരെ മാത്രമേ അവർ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പല നൂതന പഠന രീതികളും പരീക്ഷാ രീതികളും ആധുനിക കോഴ്സുകളും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാവും. ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നടത്തിയ പല ഉദാഹരണങ്ങളുമുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ ഒരു കോളേജിലെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോഗ്രാം പറ്റി പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലത്തുള്ള ഒരു ചാത്തന്നൂരുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ്, അരുൺ എന്നാണ് പേര്, അദ്ദേഹം 6ാം സെമസ്റ്റർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 30 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിച്ചു. എങ്ങനെ? ആ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു എറർ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കുകയും അത് തുടരുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പാസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ആ കമ്പനി അദ്ദേഹത്തിന് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പല അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, പ്രൊവൈഡഡ് യു സ്റ്റഡി വെൽ ആൻഡ് ടേക്ക് adequate കെയർ ഫോർ യുവർ പ്രോഗ്രാംസ്. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പല നൂതന പരിഷ്കാരങ്ങളും നടപ്പിലാക്കിയെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു. അതായത് ഈ ഓണേഴ്സ് കിട്ടുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ മൈനർ പ്രോഗ്രാം, മൈനറായ ഒരു ഡിഗ്രി, അഡീഷണൽ ഡിഗ്രി എടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഒക്കൂ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോകം തന്നെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് ചന്ദ്രയാൻ പോലെയുള്ള പല പരിപാടികളിൽ, നിങ്ങളുടെ പല പദ്ധതികളുടെയും പുറയിൽ പ്രഗത്ഭരായ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള അനേകായിരം എഞ്ചിനീയർമാരുടെയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും കഠിന പ്രയത്നമാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. ഇന്ന് ആദിത്യ L1 സെൽഫി എടുത്തു എന്നൊരു പത്രത്തിൽ കണ്ടു. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ മാത്രമേ സെൽഫി എടുക്കാറുള്ളൂ. ഈ ആദിത്യ L1 സെൽഫി എടുക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലെ ഒരു വാർത്തയാണത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ സയന്റിഫിക് ഡെവലപ്മെന്റ്സും പല എന്താ പറയുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളും നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന APJ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. കാര്യം സ്വപ്നങ്ങളെക്കാളും അതീതമായിരിക്കും ഇന്നിപ്പോ കാണുന്നത്. പണ്ട് സയൻസ് ഫിക്ഷനിലാണ് പല കാര്യങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനിൽ പോകുന്നതും കടലിന്റെ അടിയിലുള്ള യാത്രയും മറ്റതുപോലെ തന്നെ പല പല നൂതന ആശയങ്ങളും അന്ന് എഴുത്തുകാരും കവികൾ എഴുതിയിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സയൻസിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, അതായത് ആക്ച്വൽ ലൈഫില് ഫിക്ഷനേക്കാളും, സയൻസ് ഫിക്ഷനേക്കാളും കൂടുതൽ പുരോഗതിയാണ് ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ഇന്ന് വാസ്തവത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. മെഡിക്കൽ റിസർച്ചും മെഡിക്കൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇത്രയും കാലം ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് അനുവാദം കിട്ടാല്ല, അവസരം ലഭിച്ച സത്യത്തിന് ഇതിന്റെയൊക്കെ പുരോഗതിയാണ്. ഈ മെഡിക്കലിന്റെ പുരോഗതിയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതിൻ്റെതായ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സയന്റിസ്റ്റും എഞ്ചിനീയേഴ്സും ആയിരിക്കും ഈ ലോകം ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. മിടുക്കന്മാരായ എഞ്ചിനീയറുടെ പാഠം ഇന്ന് ആദരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇന്ന് പല പല പ്രോജക്ട്സിലെയും ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി തൊട്ടും മറ്റു പല ആളുകളും ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കൊല്ലത്തിനെടുത്ത് അല്ല കേരളത്തിനെടുത്ത് പറയാവുന്ന 1-2 കാര്യങ്ങൾ. കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ വിശേഷിച്ചും സയൻസ് ഈ സ്പേസ് പ്രോജക്ട്സിൽ
വളരെ മുൻകൈ എടുത്ത എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. അതിൽ കൊല്ലം TKM-ലെ നിമിത്തമായിരിക്കാം കൊല്ലത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതായുള്ള തൃശ്ശൂറും തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കോതമംഗലം, NIT ഇവിടെ എല്ലാം പഠിച്ച മിടുക്കന്മാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിന്റെ പുറകിലുണ്ട്. ഈ സോമനാഥിനെ പറ്റി ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാര്യം അദ്ദേഹം കൊല്ലത്തിന്റെ ഒരു സംഭാവനയാണ്, അതായത് കേരളത്തിന്റെ ഒരു സംഭാവനയാണ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയുടെ ഒരു സംഭാവനയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പഠിക്കാൻ ചേർന്ന ഒരിക്കലും പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ കാര്യം. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിലാണ്. ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നാൽ ജോലികൾ കുറയുമെന്ന്, ജോലി സാധ്യതകൾ കുറയുമെന്ന്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ എന്താണ് കണ്ടത്? കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നതിന് ശേഷം ജോലികൾ കൂടുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വന്നാലും കുറെ ജോലികൾ കുറയും എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം. ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ജോലികളും കുറഞ്ഞെന്ന് വരാം, പക്ഷേ അത് പുതിയ ജോലികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, ആയിരക്കണക്കിന് ജോലികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഇൻവെൻഷൻ കൊണ്ടും ഒരിക്കലും ജോലികൾ കുറയില്ല. അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിത സൗകര്യം, ജീവിത ശൈലി മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പുതിയ ജോലി സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവും. ഇത് ഏറ്റവും മിടുക്കന്മാരായ മിടുക്കുകളാണ് ഇന്നിപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എന്നിലും ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ 20,000 കുട്ടികൾക്ക് എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഫെസിലിറ്റീസ് തരുന്നതിനുള്ള കോളേജുകളുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കോളേജുകൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ളത്. എല്ലാ കോളേജുകളും എല്ലാത്തിലും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വളരെ നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാത്ത എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇന്നിപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ഇപ്പൊ ഫാബ് ലാബ് പോലുള്ള ലബോറട്ടറീസുകൾ തന്നെ പല കോളേജുകളിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇൻവെൻഷൻസിനും നിങ്ങളുടെ 3D ഡെവലപ്മെന്റ്സിനും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും സഹായകരമായ നിലപാട് എല്ലാ കോളേജുകൾക്കും അധ്യാപകരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക. 4 വർഷത്തെ കോഴ്സ് 4 വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുക. അതാണ് എനിക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം. അതുപോലെ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് കോഴ്സ് 5 വർഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് ഭംഗിയായി പാസ്സായാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി അഭിനന്ദിക്കുകയും ആശീർവാദം എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ ഒക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ്റെ ആശംസകൾ നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Labba sir. Now, I warmly invite Syndicate member Dr. Venugopal sir to address the students. Honorable Vice Chancellor Dr. Sachi Gopinath, Honorable Syndicate members, Registrar, Deans, faculty members of other colleges, my dear first year students, very good morning. So I wish a warm welcome to all budding engineers to this APJ ABDUL KALAM Technological University. ഒരുമാതിരി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഒരു 3-4 മാസമായിട്ട് വളരെ ഐഡിയൽ ആയിട്ട് ഇരുന്നിരുന്ന ആളുകളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടോ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടോ യാതൊരു വർക്കും ഇല്ലാതെ ഒരു നല്ലൊരു കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരുന്ന ആളുകളായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾ. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പം ബിടെക്കിലോട്ട് കടന്ന് അടുത്ത ആഴ്ച ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും വളരെ റിഗറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്ലാസ്സുകൾ, റെക്കോർഡ് വർക്ക്, ഫെയർ റെക്കോർഡ്, റഫ് റെക്കോർഡ്, അസൈൻമെന്റ്സ്, ടെസ്റ്റ്, ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടൊരു അപ്രോച്ച് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു സുന്ദരമായ ഒരു അക്കാഡമിക് ജീവിതം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് മാനസികമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇതിനകത്തേക്ക് കടക്കാൻ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ചിരുന്ന ഓണറബിൾ വൈസ് ചാൻസലർ ആണെങ്കിലും വിനോദ് കുമാർ ജേക്കബ് സാറാണെങ്കിലും ലബ സാറാണെങ്കിലും വിനു സാറാണെങ്കിലും ധാരാളം ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് കോഴ്സ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് കോഴ്സ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. 18 മുതൽ 22 വയസ്സ് വരെ, അതാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു ആവറേജ് ഏജ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഏജിന്റെ ഒരു സ്പാനറാണ്. ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഏജാണ്. ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഏജിലാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ബിടെക്കിന് വന്ന് പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ബിഫോർ ബിടെക് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ബിടെക് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പാകത്തിനുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ബിടെക്കിന് ശേഷം കാണും. ഈ ഒരു സമയത്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ നോളജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു നോളജാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മറ്റ്
നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്കില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവാൻ നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം വിചാരിച്ചതിൻ്റെ ഒരു സ്കില്ല്, നിങ്ങളും പഠിച്ച മേഖലയിൽ ഒരു സ്കില്ല് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ സാധാരണ ഫൈനൽ ഇയർ വൈവയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഏരിയ ഏതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് മിക്കവാറും ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികളായിരിക്കും. ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഏരിയ ഒന്നും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഈ 4 കൊല്ലം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഏരിയ എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു പാഷനേറ്റ് ഏരിയ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. പാഷനേറ്റ് ഏരിയകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് സജി സാറൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെ സമൂഹത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു മേഖലയെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് പോകണം, തീർച്ചയായിട്ടും ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും അതാത് കോളേജുകളാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇപ്പൊ ഈ ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഈ പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരു ചവിട്ടുപടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പോകുന്നത്. അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനം. എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് 4 കൊല്ലം ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും രാജ്യത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനും ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ബാക്ക് ടു ദി സൊസൈറ്റി എന്ന് എടുത്തെടുത്ത് എനിക്ക് മുന്നിലുള്ള എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സും പറഞ്ഞത് വാസ്തവമായ കാര്യമാണ്. അതിനാണ് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നൽകുകയാണ്. താങ്ക് യു. Thank you, Venu sir. Now I call upon Dr. Shalish, Dean Research, for proposing the word of thanks. Respected Dr. Saji Gopinath, Honorable Vice Chancellor of APJAKTU, Dr. Vinod Kumar Jacob, Convener, Syndicate Standing Committee on Academic Research, Dr. Labba sir, Dr. Venugopal sir, Dr. Vinu Thomas, faculty members of the colleges, parents, students, and officials of the university who are attending this program. At the outset, let me congratulate the students for choosing the engineering as their profession, and also congratulations to the parents for supporting them for achieving their dream. I'm sure that you're happy that you have joined an engineering course. Of course, some of you might not have got the courses and colleges you actually wanted to study. In this case, let me bring out the point that what we study is important, but however, equally important is what you study and how you study. So since you have joined a professional course, the course prepares you to start a profession. So that is the difference between the courses you have learned earlier and you are about to learn now. So I would say that none of these courses offered by the university are outdated. So how you study is more important than the courses you study. We have equal opportunities in all the areas of engineering, and all these courses prepares you to become a good professional and a good engineer. So what I say is you have to do well in your studies, understand what is being taught, and do use the knowledge for the reinforcement of what you have learned, and explore what is not known. That is expected out of you, and use what you learned for the betterment of the society and the world. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ പാരന്റ്സും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങളെ കുട്ടികളും സ്റ്റുഡൻസും തന്നെ ഈ കീമിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ അഡ്മിഷനിൽ വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കീമിന്റെ പോർട്ടൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. കീം പോർട്ടൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ഉണ്ട്, അതിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ പോർട്ടൽ ഐഡിയും ലോഗിൻ ഐഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുക്കും. നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം തന്നെ എല്ലാവർക്കും പോർട്ടൽ ഐഡിയും ഒരു പാസ്വേഡ് കിട്ടും. അതിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിസ്റ്റമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് മുഴുവനും നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പുകൾ എല്ലാം തന്നെ പോർട്ടലിലൂടെയും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ
ഇമെയിലിലൂടെയും ലഭിക്കും. ഇമെയിൽ അയക്കുന്നത് കോളേജുകളിലേക്കാണ് അയക്കുന്നത്. ആ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഇന്ററാക്ഷൻസ് കോളേജ് നിങ്ങൾ ഈ 4 വർഷത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ഇന്ററാക്ഷനും നടക്കുന്നത് പോർട്ടലിലൂടെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും എപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റും ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റുകൾ നിങ്ങൾ എപ്പം ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ കയറുന്നോ അപ്പോഴെല്ലായ്പ്പോഴും യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം. അതിലായിരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റം, പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ഒരാളും ഒരു കാര്യത്തിനും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ പോർട്ടൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പല കാര്യങ്ങളിലും അതുപോലെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിന് വരേണ്ട കാര്യമില്ല. അതെല്ലാം അതിന്റെ രീതിയിൽ തന്നെ നടന്നുകൊള്ളും. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ തെറ്റിക്കുകയോ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മാറുകയോ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സാം രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇരുന്ന് അത് അസൈൻ ചെയ്ത് തരേണ്ടി വരും. ലേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ വരികയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മാൻ പവർ അതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരുപാട് കേസുകൾ വന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറിപ്പോകും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറെ ഡീലുകൾ, പിന്നെ അത് പരിഹരിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഈ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കാണും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോട് പറയാനുള്ളത്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോർട്ടലും നിങ്ങളുടെ പോർട്ടലിലൂടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഷെഡ്യൂൾസും റെഗുലേഷൻസും എല്ലാം, റെഗുലേഷൻസും ഓർഡേഴ്സും അതാത് സമയങ്ങളിൽ വരുന്ന ഓർഡേഴ്സും, പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെഗുലേഷൻസ്, ബിടെക് റെഗുലേഷൻസ്, BARC റെഗുലേഷൻസ്, BDS റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൈറ്റിലുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഓരോരുത്തരും അത് വായിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രോസസ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രോസസ്സും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതെല്ലാം വായിച്ച് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനും ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം നിങ്ങളുടേതാണ്, സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെതാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ആദ്യമായി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെഗുലേഷൻസും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഷെഡ്യൂൾസ് അനുസരിച്ച് പോകാതെ വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇപ്പം പലരും പറയുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോർട്ടലിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം സ്റ്റുഡൻസ് ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു. യു ആർ ഗ്രോൺ അപ്പ് പീപ്പിൾ നൗ. ഇനി ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി അത് പാരന്റ്സിനോടും ലബു സാറ് കൃത്യമായിട്ട് അത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും. ഇനി ഈ പോർട്ടൽ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. അതിന് ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലെയും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കും. അതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൈഡിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഡ്യൂട്ടി അസൈൻഡ് ടു മീ. So initially, I thank our Honorable Vice Chancellor, Dr. Saji Gopinath sir, for an inspiring talk and motivating and bringing out the expectations from the student community, and also bringing out the knowing, doing, and being stages of development of a student to a professional. Thank you very much, sir. I also thank our Honorable Convener of the Syndicate Standing Committee, Dr. Vinod Jacob sir, bringing out the point that the student life is equally important, and these 4 years is the precious time of your life. Thank you very much. And also to the Lebo sir and Venugopal sir for the felicitations, and Dr. Vinu Thomas, officials of the university, for organizing the event. And thank you for all the faculty members of the colleges and parents who are attending, and all the students. Thank you very much for listening to the program, and all the best for your future endeavors. Thank you. Thank you, sir. As we are coming to conclude the program,
we would like to thank all the first-year students, parents, and teachers who participated in this induction program. I hereby declare that the inaugural ceremony of the induction program has ended. We will see you again on Monday, the second day of the induction program. Wishing you all a great day ahead. Thank you.